Dola kabari kanyo gi wacha rangisi ni wasema nagure neno kawendo na ose molokanya kwa ramogi wabrogo kode mbaka ukinyi makawuono ero kamana nya Simon Ogonji wodo ywa bingisa bene an kodika ero kamana enya ote mare chopo kareka kabisa mere mana kedi ramogi radio kachunje luo eno kiri kamaloka bon makolwal kendo tiyo kod migao moro mok mar pinyo wachiluong ni Elgia ma bende thothne en achiel kuom migepe ma bende ochung'e weche mag chike matayo weche mag yiero kod tayo telo makare iluongo ni Electoral Law and Governance Institute for Africa. Ene wendo na okinyi makawuono wabiro kode mbaka weche manitiere musieko. Ung'eyo ni weche mag yiero gin weche ma bende mulo ngima oganda jo Kenya te, kendo e kinde makoro aput mar Dr. Nelson Makanda nochako nyoro wuodh manyo jakom mar IEBC kwan ji maromo 11 noro kwayo ji mang'eny noro kwayo ji 11 obedo shortlisted, ji maromo 105 gin jo obedo shortlisted mar bedo jokanyo kata commissioners mag IEBC. Igni 2 gi nus kende to Kenya dhi e yiero. Justice Johan Kriegler nowacho ni yiero ok en gimitimo odiechieng' achiel. An election is a process, not an event. Magite nowacho tok yiero mar 2017 mane uchiwo kelo koko e Kenya ka, mane wabedo kod National Accord and Reconciliation Act, mane omiyo wabedo gi sirikal mokwongo mar barwabar ma jomoko ne luonge ni nusu mkate. Wasea kama bora ahinya, mbaka osego mar IPPG mwaka mar 2017, mbaka osego mar temo luoko weche mag yiero marwa gi duol matayo weche mag yiero. Katiba mar piny Kenya no payo, narko report bedo biro, nitie weche mang'eny ka. Kumano nyakwada Mogajwang, nitie wach moro ka mago moni wagoye mbaka kawuono gi wendo na e okinyi makawuono era Mogi Baraza. Oseyuoro ka, mokwonga miye thuolo mar moso nyakwada Mogajwang, wakili oyaore. Oyaore inya Victor Juma. Wach mandalo. Antiero siefna. Ero kamano. Osebedo mogwaro kapok wago mbaka gi nyakwada Mogi. But agone Nyasaye erokamano ni kawuono chenro nwang'ore. Erokamano. Omiyo yiena mondo mos nyakwada Mogi kamoro amora ma gintie. Namoso gi kamoro amora ma giwinjowa kochakore gi dala Kanyada, Rodi, Marindi, nyaka kamoro amora nyaka Mombasa ma jok nyakwada Mogi yudore. Erokamano ahinya. Kamano. Wakili, wachopo kanade kama koro wachopene ne wageno ni 2013 watimo yiero wabedo gi IEBC. 2017 ne waneno ni kamoro ne okodhi bedo ni modewore ahinya ka yiero manyien poko chopo. 2.5 years to the elections. Kore kwa manyo commissioners en sigana marabora Victor. Ma ing'eyo ni yiero commissioners masane en gik manoyudore nikech weche ariyo. Okay. Mokwongo noyudore nikech nitiere 3 commissioners koriwore gi chair mane tamgi ne rumo 2023. Mano nikech katiba wacho ni commissioners bedo for 6 years. Koro non renewable. Koro kano yieregi gin margi ne rumo in 2023.
kato ni nitiere Decherera 4. Decherera 4 ma bende kotenore gi kaka yiero ma 2022 nota no neni mondo othich gi oko ma nochuog kaput moro matin gi president mondo ong'iane ne kaka ne gitimo yiero ma 2022. Ting'e ni Cherera 4 gi endi bende nodonjo ka endi kotenore gi commissioners mano resign immediately after 2017 election. Mane the former president mano gazette the vacancy mano yiero Cherera 4. Koro en gima osebedo ka tunguni kabisa from 2000 gama paro ni koth nochako gowa mano nego ng'e kabisa and the nullification of 2017 election. Aparo ni mano e kama nokelonwa tungni mang'eny kabisa gi mistrust mosebedo ka koni gi koni e aput mar yiero ni. Yes, mano emomiyo wan kama omiyo sani koro chunore ni nyaka koro wayier commissioners manyien. The president bende ka nodonjo, the President Ruto bende noyiero the first Makanda team. Yes. Ma nikech tungni manobedo through NADCO, josiasa nowacho ni this is a political process ma onge kaka ng'ato nyalo time kien owuon. Omiyo through the NADCO ne amend the IEBC Act manokelo now yiero mar the commissioners mag Makanda. Iseneno cases mosebede, iwero osebedo kanyo for almost 2 years. Ka ponigi wenene on and off a court makuro sani when you want 2 years to cover the election kako kwa yiero the commissioners. Yes. Based on igniario ginus modongni benti guarantee ni 2027 elections what they temo to benti guarantee no bedo yiero maji nigo gi kawang'iyo gima Johan Kriegler nowacho nwa. Do you foresee a situation more ne wadhi bedo gi gima odong ni fuok moro mar chek mbele ka? Geno to pod nitiere nikech ma endie kesa mokwongo mondo wabed gi commissioners ka dhi kar yiero. Inyalo paro kata mana the Cherera 4. Cherera 4 noyier almost 1 year to elections. Kata mana the Chebukati himself bende noyier some few years to 2017 the general election. Koro gima timore ni mano e trajectory moseset ni wayiero commissioners towards election ma is a dangerous, very dangerous trajectory mwakao. But mano e kaka koro chik wacho gima ng'eyo ni yiero to wadhi bedo godo. The question monego wapenjre en niya makoro duoko bro yudore mana jok ma the Makanda team oyiero. En be wabro nwang'o the commissioners ma fill the bill manyalo miyo wa yiero mwadwaro in 2027 kutenore gi katiba marwa. Ing'eni gimose chandowa ahinya e katiba marwa Victor, and the election management body has been the weak link marwa mar yiero, and kanye kama shida osebedo e yiero marwa te from anyalo wacho ing'eni first election okongo timre pre-independence in 1963, 66, 69 mago te kiluo gino ing'eni yiero mwadhi dhiye ni Victor en yiero mar 13 post independent. To gimosebedo ka chandowa kabisa na wacho gini kendo pod anwayo en yiero ka yiero kata king'iyo from 1992 to date mwadhi e 2027 wabedo gi new commissioners almost all the time. Kenya paro ne wan gi ECK 1992, wachak wabedo gi ECK 1997 mano yiero the 21 commissioners, wachak wabedo gi IPPG, wachak wabedo gi IBC Asan 1, wachak wabedo gi IEC Asan, wachak wabedo gi IBC Asan 2, wabedo gi Chebukati 1 gi Chebukati 2. Koro sani kendo wadhi e yiero nendi odhi bedo yiero maraboro from 1992 with the 8 different commissioners. Mano kende ng'isi ni there is a problem in terms of our management motam settle as the Democratic Republic of Kenya. Mamano is a weak link marwa kabisa. Yes. Walemele mani gweche dhi bedo maber ahinya. Aneno kama Makanda osechake gi ng'wech ahinya. Yes. Gicha gichiwo timelines ni kuom ndalo 33 ber ka koro to giselung'o wach ne te. Correct. Makanda gima mora gi gini endi, and I said it kane an kind last time Victor, enene yiero commissioner sani is time bound.
ma ondike kaka riembe. Jogi dhi tiyo tijni nyaka tarik 24 dwe mar ang'wen, mana ang'eyo ni gidhi timo interviews. Bang'e no gidhi oro list ma gin gono to the president ma gidhi oro ji 9 mondo president yier ji auchiel as commissioners kendo ji ng'at achiel kuom ji ariyo ma gitero as chair. Koro total gidhi yiero ji 9 ma gibiro oro kanyo. To president bende nigi mana 7 days mondo ter nyingegi ne National Assembly. National Assembly bende nitiere gimiluongo ni Parliamentary Approval Act ma wacho ni gin bende nyingegi gidhi tere committee, the relevant committee ma most ma ang'eni dhi bedo chair by the speaker. Okay. Ma dhi bedo ni ng'iyo jogi iluongo ni the vetting within the 14 days. The 14 days gidhi timo ma kato gimbe giduoko nying jok ma gisevetgi ka gipiedhogi to the president. The president ni mana gi 7 days after kendo mondo o appoint jogi manyien. To gima ng'eyo ni dhi timore and kiluwo gino kako ringo no tarik 1 dwe mar 6 madaraka di ka Nyasaye oyie to wabiro bedo ni wasebedo gi new commissioners ma osebedo appointed by the president and possibly even sworn in by the Supreme Court Chief Justice of the Republic of Kenya by 1st of June, which is the Madaraka Day. Yes, mana paroni en gimoro ma to me en a well planned thing. Mana kupuni gimoro donje machalo kaka court cases, but I don't think ni any court will give us staying orders for this process catch of the public interest. Okay. Jo Kenya dwaro gini. Yes. Nikech gik moko chung' mang'eny. By elections nitie kama ng'eny ahinya. Yes. Nitie delimitation of boundaries. Boundaries, yes. Mabende pok otim. Leave alone that. Ingeni election kaka ni wacho is a process. Not an event. Nitiere gimiluongo ni election preparation plan. Okay. Monego bed ni loso gi the commissioners. Ma sani onge kata bed mana ni en ready. Nitiere the strategic plan ma koselose tichake golo gimiluongo ni election preparation plan ma en emo ong'iyo kaka election no dhi timore. The roadmap mar election for the electoral cycle. En ng'eno chung. Ma nobody knows kama entiere nikech lack of commissioners. Okay. Kato nitiere constitutional questions mang'eny sana ma jogo ni biro penjore. For example, ng'eni by election ka ng'eni ji wacha by election. Ting'eni nitiere by election kuonde moko ma katiba wacho ni yiero nyaka tim within 90 days. 90 days osekalo mang'eny, moko osekawo 2 years. Penjo ma nyaka koro penjere ma there must be a policy paper ma wacho ni to be nitie commissioners kata yieregi ben gin gi teko mar conducting an election after the 90 days lapse. Erokamano. Kamano. Anyalo paro ka secretariat mar IBC ne sik gima luongo ni advisory. Yes, from the Supreme Court. Yes. Ni bende inyalo yienegi mondo gitim gik moko ma commissioners nyalo timo. Correct. Erokamano ahinya. Yes. Make mana kanyo wakili Bon Makolwal keti mana ka en sario gi dakika achiel. Maramogi Radio. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Oyaore nyakwar Mogajwang kendo machiegni. Acheja adek manomake tudo gi nek mar mane en maneje kambi mar chukdar mar Wells Fargo Willy Sayeko dwe mar 10 higa mokalo nyochwale nyimo dalo bucho odiochieng' manyoro. Victor Ouma Okoth, Duncan Ochieng gi Samuel Onyango nyochopo e nyim jang'ad bura e doho mamalo ma Siaya David Kimei. Acheja adek go duto kata kamano nyodagi ketho ma itudo gigo e wi mano koro nyogi kwayo kokalo kuom kinde mekgi mondo mi koro wegi thuolo gi bond. Kata kamano jang'ad buche e doho no nyodagi kwayo makamano kendo nyogolo chik mondo mi koro medino na chijego e od ang'ech seche bende pod iwinjo burano makoro chiki ni biro winj kendo chieng' tarik 26 gi 27 mar dwe mar 5 higani. Jodak ma Kisumu West Sub-County e kaunti ma Kisumu rwako okang' ma sirikand William Ruto ne okawo mar gwelo achiel kuomgi e lemo mar jagoro mongirore sirikal. Giwacho ni gima jatend piny otimonegi e bwo sirikal mar manyonde kata broad based government en gweth ne gweng'no ma en bang' jatend piny William Ruto gwelo Karen Achieng' Ageng'o kaka jagoro mongirore e migawo mar chano chenro mag nyithindo e sirikal kata Principal Secretary State Department of Children's Affairs Services. Evans Oula men jatend ojende e Kisumu West Sub-County wacho ni moro pong'o chunygi ka oluwore kod gwelo mar Karen e lemono ka Karen wuok e gweng' ma
Kadawa Kamoth ei Kisumu West Sub-County. Wagone Raila Molo Odinga erokamano gi President William Samoei Ruto kuom thuolo makende mane gikawo kendo gineno ni nyarwa CPA Karen Ageng'o oromo kendo ber mondo mak migawo e sirikal. Weche moko en ni moko kuom jolupo e kaunti ma Bei koro ywak e wi chenro madhi nyime sani mar goyo kogno e jogo ma bende biro yiere tend wedhe mopogore opogore e kaunti no, ka giwacho ni jok ma sani omako apise mopogore opogore e migawo no osebedo ka koro siro wach mar tiyo gi gige lupo machiko kopuodho. Gino bende koro giywak ni chal ka gima idewo wang'gi e yiero ma kamago. Giko mar weche manyien e yo machuok nyakwara mogi watudre ka oromo saa 3 ne weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi. Wakili chal ka gima pod wabro ringe dhi e Supreme Court mondo wayud godo advisory guidance from the Supreme Court kalure koda weighty constitutional questions mabende bro rise from the process ma koro wang'iyo ne. Mano gima nitiere nikech ing'eni gini gimotamogo wang'a osebudhe Supreme Court ka kabisa because is a fundamental gima very important advisory opinion ma bende simple ma IBC sort out. Akia gimomiyo the Supreme Court otamore gini mondo dhi mbele. The last time nokelo kata mana public outcry. Yes. Mane gigolo a press statement from the Supreme Court ka giwacho ni gibiro time mapiyo kaka nyalore. To ing'eni Attorney General bende nondiko a very vicious replying affidavit ma e wachne kopingo timo ma IBC notimo, ka wacho ni the commission as it is has got even then iluongo ni local standard mondo gidhi e Supreme Court to seek for this advisory opinion. Mama naparo ni there is a divided opinion on how to move with it, but be as it may, gima konyo en ni nitiere gik moko manege IBC okwaye Supreme Court advisory kanyo ma kopo ni oyiero commissioners kawuono to they will be still gibro tho natural death nikech negetimo mano nikech IBC commissioners ne onge. Okay. Yes. Enango ma secretary nyalo timo sani? Quite a number of things ma secretaries nyalo timo, and anyalo ng'isi ni nikech Elja en a body ma watiyo mang'eny gi the commission. Yes. Ma the adieri en ni mokwongo giseloso gimiluongo ni strategic plan. The strategic plan matiyo mar the commission mane nitiere norumo 2024, coach it was a strategic plan 2022-2024. Mano ne oserumo masani gise review the strategic plan 2024-2029. Maingeni the 2027 election falls within that strategic plan. Okay. The gisetimo mano. Gisetimo kind a lot of legal reforms. Ma gisetimo as the secretariat. Ma nyaparo one of the legal reforms and katamana mondo yier commissioner sani. It was out of the IBC Amendment Act. Nitiere the Elections Act mang'eny mantiere at different levels, both in the Senate and the National Assembly. Koro gisetimo internal preparation. To gima duong' kendo sana ma bende okanyalo weyo moka wacho en ni giseyiero the induction preparation plan mar IBC by developing a curriculum mana wakonyogi na ka IBC gi odonja telo kawuono ting'eni the first thing mitimo negi en the induction and orientation of the new commissioners. Mamano ngeni is a serious thing ma onego beni timo a very comprehensive, very comprehensive induction process. Mamondo commissioners members gichea mondo yudi mamondo gisetimo. Okay. Yes. Walema ni weche gite otimore to koro ng'ama nitie Ugunja, ng'ama nitiere Banisa. Yes. Gini nyalo ng'iski nade nikech jo Ugunja bende ok gi mijumbe sani. Gin gi right of representation in National Assembly. Iluongo ni collateral damage. Kizungu wacho ni that is a collateral damage. En gimoro ma dok dhao to moro biro onyono nyanji. It's a sad situation matimore gi ahinya jok mosebedo without representation.
but ing'eyo ni that is a constitutional matter ma osebedo ka imiya paro the judge Thande nowacho ni jogo nigi representation onego bed ni gitimo election as fast as possible. But gima duong' ma bindi nyaka wawachi en ni election ok nyal timore without the commissioners. Election ing'eni gima timore Victor and the structure mar management mar our commission and nitiere the secretariat and the commission. The Kregler report no mix how this structure was developed in the sense ni tij secretariat en ang'o to tij commissioners en ang'o. Mano gima ne onego bed ni wayudo answer right from the start. Ni to ere kaka ing'eni kineno gi the IBC Act kakugor negi temo timo ni the commissioners obed part time. Kata king'iyo the structure of Article 88 and 89 and the functions of the commission negi neno ni gibed gi a very powerful secretariat to commission obed abeda part time for policy management and policy direction kende of the commission. To gini ng'eni be mosekelo ywaruok kabisa e kind commissioners gi the secretariat. Okay. You remember ywaruok mane nitiere kind Oswago the Agiasan team. Ichake neno ywaruok mano chako bedo kind Cheloba gi Chebukati team on iluongo ni corporate governance. On ni to ng'at man ma is calling the shots. Gino tamore ng'ama nigi duole commission. Mako wuoyo to mano duol commission. Exactly. Koro mane ng'ene gima osebedo ka chando wa mondo wa settle on kabisa. Ni to mamano kobedo settled to buro yudo ni koro this issue makata ka communicate look gima omiyo gini endi en gima nyaka bed settled with a lot of urgency. Trajectory mwase ka Victor en ni each and every election wabro dhie gi new commissioners. Yiero ka yiero nyaka bed commissioners manyien. Wadhi bedo gi commissioners manyien. Meneno joko genore. Yes, ma crisis ma wan godo mar lack of commissioners. Before 2032 election of the timore kendo. Okay. Nikech commissioners mwadhi yiero sanige gidhi serve gidhi mana ng'iyo election achiel 2027. Nikech gibedi office for 6 years. Kimedo 6 years for 2025 gidhi wuok office before 2032 elections. Ma crisis mineno wantiere ni for lack of commissioners ni wadhi nuoye. Mano gima onego bed ni ji ng'iyo matut. The last talk shida ni anaketo ywak kuom rais. Stagnation mar appointment of the commissioners ne Nyasaye osekelo nwa kaka Kenyas modonjo. Ni mar Terera 4 ne dhi wuok e office. En gima ne wang'eyo. Ni gin gima ne wang'eyo. To kendo the Terera 4 ne wuok e office samo pogore gi Chebukati team, the three of them. Okay. Gima omiyo rais ne otamore atama mondo okwongo we the Chebukati mano ng'e maber ni resign. Ne gisemiyo their notice mondo okwongo oyier jok makawo kar Chebukati 3 ka koka ochak yo migolo goro Cherera 4 okang'eyo. De otim mano sani the problem mar bedo maonge commissioners gi nokonwang'owa ni mar Cherera 4 ka gin pod gin gi term of the office ne pod nitie. Donge kano donjo kama tribunal cha olosi mano golo jomoko kong'e maber ni Chebukati team ka bende osemiya resignation notice. Yeah, correct. Yes. Nikech Dr. Nelson Makanda. Yes. William Ruto mano yiere. En William Ruto mano yiere. Kako ne ponitiere ka en gi mirima kabisa. Azimio. Yes. Naduko donjo ediero yiro kama Makanda dhi nyime gi tich. Yes. Naduko propose ni nyaka mede wayare selection panel membership mare. Correct, yes. Nyaka koro membership ma wan go gi esani. Yes. Mokelo Interreligious Council of Kenya, ISPAC nitiere ka, LSK be nitiere ka. Gi joma moko bende. Yes. Madeni okuya mirimbe kuom Cherera 4 ka ang'aya gene. Yes. Mondo kwongo oyier jok makawo kar Chebukati gi the other two commissioners ka nikech tam gi noserumo. Ma joka 3 gidonjo office koka ochak golo Cherera 4 process. De koro de wabedo gi commissioners. Okay. Transition nyaka bed seamless. Transition, yes, ne di bedo very seamless. Tingeni no dio golo Cherera 4 ka ong'e maber ni Chebukati bende dhi retire. Koro miyo jogi odhi dal. Koro wilo Cherera 4 ka gi yiero jok makawo kar Chebukati
timore at the same time. Ting'eni koro chako duoko wa gima shida mana watemo solve ni onego bini wa stagnate the membership and appointment of the commissioners. Magi endi bang 20 election. Imagine ni kuro all this time ji Kenya timoni. Ni jogi endi dhi bedo man office to ng'iyo mana yiero ma 2027 kende. Bang 2027 kuro gionge tich. Wamanyo back to square one, wamanyo jomoko kende. Wamanyo jomoko kende. Yes. Kuro 2032 the same story. Mama Ningen is a waste of resources, and I think ni mane momiyo pokwa settle very well on our election management. Nadco report no ko anticipate this thing magingia nena ni to kata ka wantiere gi legislations mamoko machalo Elections Act gini mondo bede gi process moro ma ka jogi wuok jomoko donjo mapiyo. Nadco no gino no lieki ye Nadco, especially the teach the secretariat. Okay. And any gima put en kanyo I give, but I think ni kech commissioners ni onge miyo deal the secretariat netech. Okay. Ngeni for example the secretary of the commission any year with the commission. Commissioners gema year. Inyalo paro kane Asan odonjo. Asan gini odonjo kato swago kane gi di IBC. Oswago no transit from IIEC to IEBC. Yes. Maengeni tunguni no bede kind ASAC team, the second ASAC team. Koswago was feeling ni and no could be appointed with the second ASAN team. No kilo yuaro kabisa kind Oswago the secretary and the chair between Mane Asan. Aya kicha kidogo Chebukati. Ngeni kano golo Oswago mo yere Chiloba. Chebukati team okemano yere. Mano bine no chako kilo yuagro kabisa nita ere kaka koro nitire feeling ni Chelobo wacho ni an Chebukati noko timore nade noko yera. Koro yuaro kose bedo between the commission and the secretariat, commissioners and the secretariats for a very long time. Okay. En gima odwaro a serious legislation. Tobro dwaro kendo some bit of constitutional amendment. Okay. Kisomo the election legislation magana and very seamless between how the chair of the commission and the secretariat tiyo. Ma ibro yudo ne the chair of the commission of Ghana, election commission of Ghana, and a secretary, and a CEO, mondo bring that back up. Oh yes, of the corporate governance. Kikobergi 2 centers of power. 2 centers of power. Ma in fact, kisomo the IBC Act, the secretary to the commission has got a lot of power. Yet is not a member of the commission. Mamano and Gimoroma bro chandwa for a very long time. CA won't take. Nikech kare mana administratively. Correct. And is in charge of the commission itself. And must sign everything. Which mag pesa, tendering process, everything. And more implement the policy. The policies ma commissioners kangeyo. But leave alone that, Victor. Gimosa ko odiro wang jo Kenya. You are workmanek in the secretary the commission. To kendo koro no kobedo mang'eny sana 2022. Mano mang'isi ni Kenya ka indi gik matimore galagala. Menyalo bana war. Koro you are no dio bedo gimilong ni boardroom rapture. Commissioners themselves no the maema koro gore. Inyo paro cherera fo gi Chebukati gi joge. Ma the advantage gimano timore 2022. And the then chair, Chebukati, let his soul rest in peace. Now they assume so much power to himself against other commission. Mokwongo no dio ogazete himself as the returning officer, the national returning officer. Makata cherera foka, bil manegi ne majority kaka gencha. Kataka gilendo to chalo nono. Mago chalo nono. No the Gazette himself, Makata ongi deputy. Gazette himself as the returning officer without a deputy returning. Todano. Onyalo. Yes. He took advantage of the reading of that article of the presidential elections. Okay. No, they are interpreted as a bright lawyer.
mokoni mind is how I want to do this thing. Makada Supreme Court no magazette notice mano o gazette go himself. One was one of the things mano been nullify. The Supreme Court mokoni this was really wrong. Gima sani kendo nyaka jo Kenya tim enene. We must categorically come out clearly kata commissions manyien mabirogi. Nito, what is the role of other commissioners with regards to the presidential election? Tij commissioners mamoko ne duoko mar ombulu mar kom mar tend piny. And are they just flower girls? Are they just jokmoko mabedo boomers of Kenya? Nikech kata wach moro nochok onyiedhore e twak achiel ni. Yes. Ni jalup jakom mar commission. Yes. Nyaka bed ni gi lony mane. Nikech jakom nyaka bed advocate of the High Court. Correct. And mane momiyo nikech vice chair mar Chebukati yes. mane wuok kocha ne onge gi lony moro amora weche mag chike. Correct. And mano kuro kela koro ngiso nyikwara Mungajwang ni ingeni commission ka. Victor Commission bedo run by committees. Commission ok bedo run by the directorates. Wanitiere gi 10 committees e commission ka. Mar IBC ka. Mar IBC ka. Okay. Ma committee ka committee. Nitiere committees adek mondike sheria ni nyaka bedi. Political Parties Liaison Committee. Nitiere moro ni Committee on Enforcement of Code of Conduct. Kano nitiere moro on procurement. Ma nyaka bedi. Gini nyaka gibedi. Gini mago committees ma nyaka bedi chaired gi a commissioner. Okay. Mana dek mano to ndike sheria. Aya kidhie governance corporate governance system gi kacha bogolo another 7 committees mabende bedo chaired gi the commissioners. One gi the committee on legal affairs, one gi committee on ICT, one gi committee on finance, one gi committee on voter education, one gi committee on audit, gi the kamano research and strategy. Mago e committees run the commission. To committees gi magombo ne jo the selection on panel onge. Committees nyaka bed chaired gi a commissioner. Any of the commissioner. Any kagi sebedo kaka geno yiere gi koniko 6 plus chair 7 cha. Gibedo piny to ging'iyo ni which commissioner nigi expertise in terms of kaka and to head these committees. Okay. Kind of procurement, nyakobed gi background. Nyakobed procurement. Kind legal affairs. Nyakobed ni en ng'at mosebedo moromo kata bedo a judge. Koro shida mano bedo in 2022 Victor. And nitiere critical committees. Magombo ni the panel onge. Mane wa very critical a running of the elections. The legal affairs. The legal affairs no keti chair man legal affairs. Ngamane koko tioko Kenya schools of law. Then give very minimal knowledge on electoral affairs and the law itself. Masit. Koro yes nen but ni koko tioko sheria neno. Nikech ne onge a lawyer mane nyalo chair that committee save for the chair. Okay. Ineno. Man was a very big mistake manotimore. Aya keng'iyo the committee on ICT. In any election ka Kimskate, registration and transmission of results tindi team electronically. Tone wadua nene kech kuro lack of the ICT expert in that committee, commission ka. No yere nyagaya, who did not have any background on ICT. Kuro shido se wuoke transmission of results, inyalo paro kaka timore bomascha. To onge that knowledge, gibo nyalo timo en this arena somo press statement. Okay. But what king of the... But don't get directors mamoko mara specialists in those fields. A very good question. Need to remember what I told you. The running of the elections is not by the directorates. Itemege committees go. Committees run by the commission. Mane the corporate governance issue. Nito who is running the election? Who is running the Kenyan election? Tokisomo nitiere Isaac Hassan. Ondiko book moro ni The Referee of the Dirty Ugly Game. Isaac Hassan omioji the in-depth story from an inside story. The theater of Kenyan election. Ngat kata manager madhi interview gi. Ngama pokosomo buge ni will really get it very hard.
ibro ng'eyo ni to who is running the Kenyan election kisomo this book kata mana from the appointment of these commissioners. I will tell you that book brings it out, the power struggle, the calls, the meetings, matimore ni ng'at mane madhi bedo member of the commission and the chair of the commission. And it is a very serious thing. Wakili temo wacho ni gik maneno gina cosmetics. Ang'isi ni sombugno. Itemo wacho ni gima timore en na formality ne nyaka bed commissioners, lakini nitiere simbe moko bro gore ma wacho ni ng'ane ma nyaka bed kanye. And inside nyoro nya winjo ka Charles Nyachai. Yes. Nyo penjo gi Dr. Nelson Makanda. Ni weche moko wachore ni in a state project. Vector Broko ni onge state manyalo dhi yiero commissioners without an hand. Mano pok notimore all over the world. Ni in president tiyiero the commissioners madhi oversee your run of the presidency. You assume ni kia gima timore. Onge election mabedo ga matek Victor maloyo an election ma the president, the incumbent president is rerunning in terms of legal reforms, in terms of appointing of commissioners. And it is very dangerous mondo bedi ni yiero ka yiero wabedo with the commissioners manyien. Nikech the president will be attempted to have his people in that committee. Jachien nyalo kwale no bede gi ng'ate more iye kanyo. Definitely. Kaka koro ka wang'iyo kaka kit siasa magore Kenya ni chalo. Definitely. Nyako bede gi ng'ate more iye. Nyako bede gi ng'at moro. Inyalo paro kata mana shortlisting. Shortlisting kacha Victor dong neno ka nitiere jomoko ma nyingi ne obiro bang'e. Nango. Nitiere jok moko ma nyingi ne onge the first list. Yes. To kel gi bang'e. Okal gi bene ni through adendana. I mean, kwani kakoro list ya notingo nyaka jok mano koyiero gik magidwaro. Tema nyingi no wuok. Koro ng'at machalo kaka osiepe na mananeno nyinge gi second list ni. Madieri Makasembo, advocate Makasembo. Honestly, machangat ma idwa kona ni papers Makasembo no kone no ena manani that list of addendum is always very strong. And the issue is ni angima chanda gi Makanda team. And I still ask this question. Two questions. Sharia wacho maler under Article 88, if kisoma ber at Article 89 of the commission ni, okinyal bedo a member of the commission or the chair of the commission ka in a state officer. A holder of state office. Okoyene mano is an outright knockout. Victor ji no apply, thousands and thousands no apply for tijini. So for example, Geyero only 11 out of the 37 for the chairperson. Only 11. Tiyero only list mar only 11. Somebody is a state officer. A chief magistrate is a state officer under Article 260 of the Constitution. But mano oknyal tame manyo tich machielo. But the law resign. The law wacho mano is a good question. The law wacho ni ok kan ongeni Victor. Nyaka ngato bed gi vision gi ambition. Ok, which is fine. But ngeni shortlisting is a knockout, technical knockout. Makose wacho ni ngama kama okdwari office no. Okoyieni kata apply. Okay. Koro ngeni I found it very weird. Ni the selection panel shortlist such a person to chako di penje ni what do you say about you being a state officer. To ginge maben magine negi gazette gino tadi. Bana Abdul Kadir Lorot. Lorot. Naivasha Lokot. Naivasha Lokot. Clearly in a state officer. Makata enungeo gichunye ni in a state officer. The law actually hold any state office. Nyako any bed office ni ki hold any state office. But ini aput mar Makanda not moboth kane gi short list. Correct. Kaka yapaga chiel mamanyo lemo kaka jako mar IEBC. To mage gik mamiyo jo Kenya koro bedo gi question. Ok samoro nyalo biyo gi yot makene mar gole oko bende mar manyo no jakom mange. But ingeni in gi ji karango mi keto why do you waste time to have 11? Okay, you have 10. Kech you have a reason. Ji ne ngeny mano apply for this thing. Omiyo kopo ni nitie gimo mathis sana matami. That is a good reason for you to be dropped. Okay. Moloyo keto ji di interview joma are technically
technically knocked out. For example, Victor, and I still hold this very seriously. Katiba wacho ni okinya bedo the chair of the commission, Victor, ka in not qualified to be a Supreme Court judge. Supreme Court judge ma Kenya ka okinya bedo ka in above 70 years. 70 years either ni okinya bedo ka in 70 years and above. The first qualification and a technical qualification and for the 6-year term of the commission chair okonego bedini by the 6th year isechopo 70. Onego bedini you are someone within the 6-year term okibibedo ni in 70 years old. Mano is the strict and purposeful interpretation of that section. Gini ose yale kata mana kuom yudhe madwaro bedo nominated parliament. Okinyal be yieri as a youth representative in parliament. Can 35? By the end of that parliamentary term, you will be above 35. And I use that interpretation the same. Okonego benini yieri as the commission chair. By the end of your 6th term, bro bedo ni sewe bedo. You say you bedo 70 years and you are disqualified to be the chief judge of the Supreme Court. The 6th year. The 6th year. Kikbene ise kalo rapimar hikino. Ikino. Only mano gima it is purposeful. The qualification means ni the bare minimum money gibed godo kangwech chakore ok kangwech rumo. To koro wana beda warita gi neno ka gini biro kowa. Nikech wadwaro commissioners. Wadwaro timo year 2027. But interviews are public. Waneno gi kaka gitimore. Nyoro na aneno honorable a lot. Aneno Nyachai. Kendo na aneno Anamadi. Adieri kipenjo kata mana ng'ama noneno gigi nyoro. Kimiyo a list. Tonde kandika na machiel number you number D. Waduok chien matin. Yes. Kit penjo mane ipenjo jomoko vetting manyoro ni. Yes. Kaka nitie jachung' moro no penjo ni to iluongo ni Edward Katama. No penjo ni to kikwanwa joma nochung' e yiero ma 2022 cha. Bende mano nowinjo donge en ketho sa. Ipenjo nang'o? To donge ni neno kano nokonya duoko. Nano kothuthni. Donge neno kothuthni. Manyiso ni penjo ka penjo ma joka penjo gi penjo for a purpose. Nitie gimomiyo gipenjo. Nitie gimomiyo penjo no. Takech adieri kidwaro, for example, ingeni basic knowledge is very important. To kinyalo penji ni jok manochung' e yiero mar 2022 as a president. Gin ng'a gini. Talking inge gimomiyo the chair of the commission, the panel ne penjo cha. Kagame Ruben mane giwuoyo kuome was a PWD. To the person who man obedo interviewed nyoro bende nobedo shortlisted as a PWD. Koro ni penye ni to be ong'eyo the challenges mane Kagame as a PWD no neno in terms of kaka nobedo signatures ka. Nikech IBC nokoketo kaka ng'ama is a PWD nyalo, for example, make a signature. Koro mano emomiyo ni penje ni to into yes apply gini kindi biro kasa PWD. To be ng'eyo the challenges ma the PWDs bedo godo before the commission. Maki bedo the chair tinyalo address. Tememe yudo no kia kata mana ni Kagame was it's a deeply depth question. Mane mo ineni kipenje penjo. Okay. Yes. Yeah. Wadoke mano wene commission no gin ndalo 33 mondo gimewa nyinge ji malo 105 ka be aneno ka kete gazette ka uono manyo members mag IEBC to gima chendo ahinya en marango momiyo garama mar yiero mar piny Kenya niga malo ahinya. Nyocha neno kanyo ka deputy CEO mar the commission e nyim bunge ka sama iloso budget sane gidoro pesa ma launa 60 plus billion marango 61 point something billion. Yes, marango. To kipime gi pinje mamoko bende dongo nwa. To neno ka gima yiero mar Kenya ni en garambe do bedo malo ahinya.
Ya Victor, kapok adhi kanyo, wang'isi gimoro ma wiya dhi wil godo ma very important. Nitiere gimoro ma aparo ni kopo ni this panel o consider deeply to nyalo konyogi. Yes. Iluongo ni institutional memory. Sani there's a number of members jok ma serve in this commission mano apply to either be the chair or none of them is as a chair. Most of them will be shortlisted as members. They think very deeply on kopo ni ginyalo put that as a consideration to konyo IBC because of the short time again go to organize this election. Nitiere joma nigi massive experience must serve IBC kanyo as either through the secretariats as directors ma kendo gise manage this election manage very massive institutional memory on how to govern this election. That is a consideration ma onego bedi gi ng'iyo matut kabisa mondo ging'e ni ere kaka ginyalo timo mondo jogi achiel kata ariyo moro koyot for the first time obeda na tem mondo obeda member, and aparo ni mano is important nikech Victor, this is a full-time job. Bedo chair mar IBC nyaki bed ng'ama nyalo bedo kata mana 3 weeks ka ok inindi, and mano gima nyaka gi consider ne jo Kenya. Nyako bed ng'at ma nigi the skill monyalo run go the commission. Commission ok en gima yot, is a full-time job, maybe with a lot of pressure, and amano mangisi ni kidi somo bugucha will tell you the kind. Now coming back to your question on the cost of our election. Mokwongo gima ne joko timo was a projection. Projection maga golo godo kaka ginyalo run. Ilieka. Gima paro ni nego gitema mabro konyo jo Kenya en ne gibed gi a very smooth cost analysis of the election. Mondo ging me jo Kenya the scenarios of how we can conduct election is not that expensive. In terms of, for example, give timana jo Kenya nito inyalo paro in onge election ma jo Kenya se turn out to vote maloyo the 2013. Man, I think the turnout was around, was it 82%? Gino se bido kadok piny. So think of how many and how much is being wasted on electoral materials. Nikech kagi budget, togi budget kendo gi procure 100 plus, for example, ballot papers. To you know, for example, last election, around only 62% was used. Onego gitim ne jo Kenya cost analysis mar election mondo ging'e ni to ang'o momiyo wa procure mang'eny to wa waste. Nikech gino sebedo ka chanda ahinya. King'iyo chakre 2013. Yes. Kwan joma wuok oko go kura. More, yes. Osebedo ka dok piny. Nyaka 2022 ni no dok piny ahinya. Kabisa. Yes. Nimar Victor nitiere gimiluongo ni trust. Ma makoro ginyiso 2027 to koro garambe dhi bedo malo molo ka 2022. Mane ji matine mowuok. Kendo koro 2027 aneno ka dhi bedo mapiny kabisa. Nimar there is a very big trust deficit kindi jok magavan jo Kenya gi subjects. Gima motisha ji mondo wuog oko mondo go kura en to bende ginwang'o nweng'o kuom ombulu magigone. Be ombulu mwasebedo kwa gone bende konyowa. Be konyowa. Jatelo ma yiero ka governor ni bende aneno ko konya. Exactly. Koro geno ma japiny go kuom joma giyiero ni. Ema dok piny koro ng'ado ni onge tiende go kura. Yes. And trust deficit manitiere kata mana the management body mar IBC. Be gin gadiene jo Kenya o trust gi. Kata ka ng'agone jakom kura to jakom bodo go bed president. Be abro nwang'o the value of my results. Be gin gadiere ni ka dhi ago kura to kaka goeno e kake bilande. Kose bitere Bomas of Kenya to waneno mana lweny tilando gik moko. Koro mage gik ma the trust deficit. Ema mono jomoko wuok. Mage the indicators ma IBC masani gi commissioners manyien ma odhi yudogi. Yes. Nyaka kete pach gi sama koro giloso budget ma gilieko. Yes. Egi mitemo wacho. Ema yotemo wacho ni to budget mwadhi yene ma giwacho ni nyaka gi put into consideration ni to area mane ma pesa lale ahinya. Nyocha gi ywak niya un kaka okinde. Yes.
un magetiyo gi pesa mang'eny ahinya kuomu. Iting'eyo an gima gini chanda godo Victor. Yes, I'm an advocate and I'm a practicing advocate adieri. Kendo kanyo be ema wachieme to kendo be ema odagowa. Gima chanda en Victor, kining'iyo kata mana election mokalo, kichako gi president, IBC won the cases. Kichake dhia governors, onge governor mano dhie court ma win. Kochakore gi Homa Bay kamae, ne githuthni ahinya Homa Bay, Governor Gladys Wanga nogo gi nyaka court. Kidhi kata ma everywhere, kidhi members of parliament, is the same. Nitie mana kuonde moko ariyo kende. To nitiere pesa moro miluongo ni the cost of the prosecution of a case. IBC ni en idwa koni ng'ato kotere court oloyo kata oloye en molus. Make penjo ma IBC to me should have with serious consideration with the judiciary. Okay. Nitang'o momiyo wan incur cost on litigation kata cases ma pod waloyo to wan ema pod incur a lot of pesa mag jopiny on this litigation and petitions. Mano gima to iluongo ni the synergy between the judiciary and the commission. Mage gik magine koro nyaka outreach manyaka gitim, the new commissioners nyaka tem. Yes. Gini gitich matek ndek. Gin gitich matek Victor. Olemo ne gibro nyago tijno. Achiel wadhi nyaka South Sea ka bende. And then after that we will come to you. Please, Madam Linda. Thank you, Chair. Good morning, Mr. Ethekon. Good morning, Vice Chair. Karibu sana. My name is Linda Kiome. I'm the Vice Chair of this selection panel. Feel at home. Thank you. Good morning, Mr. Ethekon. Good morning, sir. Yeah. Naitwa Bwana Andrew Tanui, mwanakamati wa chopo hili. Asante. Nashukuru sana. Good morning, Mr. Ethekon. My name is Caroline Kituko, a member of the panel. Thank you, ma'am. Good morning, Mr. Ethekon. My name is Adam Solo, a member of the selection panel. Thank you, Prof. Morning, sir. My name is Nicodemus Bore, a member of the panel. Good morning. My name is Fatuma Ali Saman, a member of this panel. Thank you, ma'am. Good morning, Mr. Ethekon, and karibu sana for our today's dialogue. My name is Koki Muli Grigno, and I'm a member of the selection panel. Thank you, Ambassador. Good morning, Mr. Ethekon. My name is Evans Misati. I'm a member of this selection panel. Thank you very much. So, welcome. Briefly, we'd like you to introduce yourself to us, perhaps mentioning those things that you think we should know from you. Let us know if you have any honors that have been conferred to you as you introduce yourself, and perhaps mention why Mr. Ethekon is the best candidate for this position. Please proceed. Thank you. Thank you, Mr. Chairman, and distinguished panelists for welcoming me here. Thank you, Mr. Chairman, particularly for your very kind words. I am very pleased to be before this distinguished panel so that we can have this interactive dialogue on the basis of the invitations, as the chairs rightly put it, invitations of Kenyans who have so desired for a long time to have a duly constituted IEBC to be able to perform its constitutional and legal mandates in the management of our electoral affairs and boundary delimitation matters. So I am indeed very pleased to be here because this is a national duty. And I hope in the next 2 hours or so. Mano en achiel kuom joma ne oro kwayo mano bedo shortlisted. Mano Erastus Edung Ethekon wuod Turkana mabende jalar kom mar IEBC
ka bende Dr. Nelson Makanda oyawo chenro makamano kinyi makawuono nyakwara Mogajwang kanyakla kod jokanyo mamoko mag selection panel nyakwara Mogajwang. Ambassador Kokimuli benie iye kanyo, onyalo paro weche manyocha bedo kinde mokalo chien kocha. To kata kamano mano en pi mane buo lalo tinende. Bang' kanyo Francis Kai Kisinga mawuok e kaunti ma Vihiga bro chopo nyim Maputo makamano. Kai Kisinga nobedo nyaka deputy registrar ma judiciary kano tiyo machiegni anya kod deputy speaker ma National Assembly ma bende en woman rep mano mar Uasin Gishu County. Bang' kanyo anabedo kod Jacob Ngwele ka bang'e Joy Brenda Masinde Midivo. Brenda Midivo ni en achiel kuom joma bende osebedo kantiere e lai weche mag chike matayo weche mag yiero. Ka bende Wednesday Kiny, Lian Wanjiku, Robert Akumu Asembo, Mawuok Busia, Saul Simiyu Wasilwa bende biro bedo kanyo kod Mogajwang. Kang'iyo kanyo e piny luo ka paro ni mana en Anna Tiena Madi kende mawuok Homa Bay County, the county of endless potential. Emanyo ni bao kata ne ntiere nyim aputno odiochieng' mano manyoro. Wakili, aneno ka ji ndiko mang'eny ahinya kom mopong' gi weche mang'eny ni ji dhi e nang'o nikech nyaneno ka oboke moro ma pacho kanyo kit headline moro kae ni danger of IBC job past ghosts as vetting begins. Of course gik mane jomoko notimo chien kocha, to kata kamano en koma ji oluoro kabisa. Yes. En lema ji oluoro kabisa, to ji nitiere ka gi chir ma pod manyo tijni. Victor, komar IBC as it is eva nyaka ne chakre anyalo kuni ni ing'eni en returning officer mar presidential election. En emomiyo ng'ato bedo president. En emomiyo ng'ato bedo president. En emo ndiko ni the certificate ni ine makoro ni neno kaka ne Uhuru Kenyatta ne omi Bomas ochako mi Chebukati ochako miyo the current president Bomas. Koro mano ene koma malich and ene IBC kisomo kaka the presidential elections bedo conducted. The chair of the commission is very important. And the chair of the commission mane momi ineno koketne a special iyiere mopogore kata mana gi members. Yes. Ok ni members gi yiero together to dhi bedo piny kaka commissioners moko and that somebody corporates to yiero the chair. The chair bedo en mare exclusively from members. Omiyo the chair of the commission en ng'at ma duong kabisa a sovereignty and a democratic space mar Kenya ka. Kata mana pinje mamoko inyalo paro kata mana South Africa king'iyo kata mana kaka giran the election. Chair of the commission is very very important. And gimomiyo ji sani ng'iye en ji oseneno ni en kama kukute mag IBC bede. Nikech ing'e ni jogi ka gidonjo office mokwongo Victor gidhi yiero gin gi tije mang'eny kabisa. Achiel kuom gik ma gidhi timo en ni gidhi yiero there are so many vacant positions at IBC ka. Jok manyaka gidhi gi replace nikech most of jok mane odonjo IBC kan odonjo 2010 makoro gidhi wuok nikech moko se retire. There's a lot of vacancies a commission kama nyaka gi replace. Okay. To moduong neno kata mana the CEO masani nitiere IBC ni. Tarik chieng' mwadhi election dwe mara aboro mwabro dhi election in 2027 yudo ka in 60 years old. Mangiso ni oko bi oversee the election ma 2027. O CEO. The CEO masani. Okay. Ma odhi bedo 60. Mangiso no nyaka be no bedo no sere. Magi ma jogi de chako temo en ni gidhi yiero the new CEO and even the deputies. Same to emomi ineno ka the two deputies will apply mondo bed chair. Okay. The two deputies of the CEO apply mondo bed chair. Omino bed members. Nikech gin bende they tam margi rumo in terms of their age and yes. Mano Hussein Majan gi Madam Kulundu. Okay. Gite gi onego bene gi wuok at around that time. Koro mane gi mang'eni timore and a lot of directors, a lot of county giluongo ni county election managers quite a number ma gidhi retire.
Okay. ma nyaka timnegi replacement. Koro mano emomiyo interest nitiere chiani kabisa than any other thing. Okay. Yes. Nikech ang'e ni gima ji biro penjo ni to ang'o be wach mar IEBC constitution omako chunywa kabisa. Nikech ma en ema obiro ng'ado ni to Kenya dhi nade mbele ka. Enema kata mana the Gen Z kaka neno ng'at manyalo kopono timo maber mondo abedo gi election maber. To ka Gen Z gi owuok oko mokawo kura kaka gidwaro. Nikech registration of voters ng'eni en continuous. En gima timo. En gima onego bed ni itimo throughout. To neno ka sano ochung'. Dwaro ng'at ma kodonjo e office to gima okwongo timo en ni ere kaka gazette mondo o unlock ni koro registration of voters nyalo dhi mbele. Okay. Inyalo paro kata mana sani ji osechako this ji wacho ni to ang'o momiyo wa abandon register ni mondo wachak manyien. To Victor anyalo koni ni mano makosa makopo ni jok madonjo gi otimo. Nigi bukore ni gi abandon register ma sani ni gichako manyien. To gibro regret. Nang'o to KPMG the late Wafula Chebukati no commission. Yes. KPMG kambi moro. To audit. Mondo tim godo nonro mar yango ni to wan gi ji adi ma osenindo. Correct. Ma onego agol e register. To report ma kamano Muhiu nowacho ni we could be having nyalore ni ne wanyalo bedo gi ji 1.2 ma osenindo. Mano as at 2017. Sani kwan nyalo bedo ni koro medore. Kendo nyalo bedo ni omedore. Victor gima nyaka ikwong ing'e matut en ni waonge gi legal basis kendo waonge gi legal framework kaka inyalo abandon register ni mondo ichak machielo. Okay. Inyalo paro register ni endi no biro under new constitution of 2010. Mane momiyo ne mano was the starting point. To constitution wacho ni wanyalo mana bedo gi continuous voter registration. Iluwo mana nying ewi nying mosebedo kanyo. Kato kendo the commission nigi powers to review, to update and manyo farm machalo KPMG no mondo tim audit of the register for the purposes mag golo jomose thogo. Manyiso ni okoyie ni the legal architect ma wan go sani okoyie abandon ma mondo chak manyien. Inyalo mana review, inyalo mana update ka itimo the continuous voter registration. Okay. Nikech katiba wan noko or trust the system. Mane nitiere the governing system ni kopo ni bukori ni dwaro abandon register cha ni kendi dwa keto ng'ato ni chako manyien en gima can be a total mess. Okay. To kiwe mano our electoral governing system oseketi ma wasechopo so advanced ma ng'ato kata bende mana no osetho to en register no onge kako onego binogo kura ni mar we identify our voters biometrically. Koro nyalo bedo ni kata be ni an nyinga nitiere register kanyo tasetho to kowaluwo strictly our legal laws ma govern our elections to onge kaka ibiro go kura nikech ng'ama go kura cha onego bed ni bedo identified ng'ama ngima nikech kimskir kacha midhi ndhenye lithlueti kama. Yes. To golo nondi te. Correct. Ng'ama onge ok nyago kura. Exactly. The security stopgap measures mwaseketo in our electoral governance. Wecho ni ngiso ni wan gik moromo ma ng'ama otho konego go kura. Koro kinyal bukuri ni wa abandon this register nikech ji 1.2 otho nitiere. Kata gigi nitiere, the last and the least option ene gintiere yes to ginyal goyo kura ka waluwo sheria magwa motegno to mane momiyo jogi nyaka timo mano ka gidonjo office. Gin gatier lakini chik to ok waluwo. Mane momiyo iyudo ka joma onendo pod chako chier duogo go kura kendo. Mano ing'eni Victor, mano is another en debate mopogore kabisa. Nikech ok inyal loso chik mar moral and ethics. Nikech pod penjo. Yes, election to en gigi mama very sensitive. Tadieri makende en ni yande ka waluwe kaka dwarore to ng'ama osenindo konego beni kata bed mana register to konego beno go kura. Okay. Yes.
kenjo ni to bito pogore joka ma sa adek odongre kamoro mo chiko kende bono chienga ol apiko nani dware mondo tere ka fundi lose school fees pokete ko chulo to kata pesa mahuta be aonge go lim jomogo mondo yud pesa sano gi boda logbook loan gi apiko no machiko mahuta mang'eny kamar lorini inyalo yudo hola kochakore Sh40,000 nyaka Sh90,000 minyalo chulo mana gi Sh200 pile ka pile. Adicha dwaro pesa ma inyalo yudo yo mapiyo bwana. Ka in kod mogo ibiro yudo pesa e bwo seche 2 kende kokalo yor M-Pesa mari. Yud mogo boda logbook loans kawuono kiywa tole namba ma en 071999890 kata limbui mar mogo.co.ke/boda-logbook kata chope branch margi mayudore Kisumu, Siaya to kod Bondo Rubies petrol stations. Cheki. Have you heard about Patapata? Bado. Hii ni gaming platform deadly sana imekam. Na ni different. Fair play, simple games and real winnings. Na si ati you need big bucks to start. Nilianza tu na kachuani and made a quick sotano on my lunch break. Ai, uko sure isikwe tena ni stories za jaba. Hii ni kitu true. Na ni rahisi. Just sign up upate 200% karibu bonus on your first deposit, then pick a game, play smart, unaangukia winnings za haraka. Lazima ni try. It's very simple. Unaingia pale patapata.com na usisahau kushofu kishinda. Uchachishe. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Kaka japur mar bando, bebuya chandi ye puothi. Kikiwe lum kod buya kethni cham mabiro moni yudo keyo mobop. Wakelo ni Kolopa 300 OD kowuok Osho Chemical Industries Limited. Man kwiri matieko buya to weyo puothi kaler ka cham pichni. Kaitiyo kode dichiel kende, Kolopa 300 OD biro tieko buya duto machandi e puodho kendo biro weyo kabando magi dongo maber nikech gibiro yudo chiemo kata gigo madwarore ne dongo margi e yo makare. Yud Kolopa 300 OD kawuono kowuok Agrovet mantie machiegni kodi. Kolopa 300 OD tieko buya duto e puodho mondo iyud keyo mabup. Ne mathoth, ywa tol nono maonge chudo e namba mar 0800724211. Mana kamano nyakura Mgajwang twak dhi nyime ka Erastus Edung Ethekon ni nyim aput mar Nelson Makanda e okinyi makawuono kaka achiel kuom joma ne oro kwayo mare mar bedo jakom mar IEBC. Your academic and career journey, the experience that you cite and that it brings to this panel today. Allow me to ask the Vice Chair to ask some questions. Thank you, Chairman. Mr. Ethekon, the role of the IEBC is a very intense role when it comes to electoral matters. And even though you have a background in the legal profession, do you have any other multidisciplinary skills that can help you as a chairman of the IEBC to be able to deliver your mandate as the chairperson? Thank you, Vice Chair, for that question. Vice Chair upenjo mangima kabisa. Nikech tinde nyalo bedo kil. To nyaka yude gimoro ni en gi lony moro bende weche mag yiero management mar elections kata management mar dhano. Inge Victor penyo no ber nikech inge ne one of the things mane Craig Labendo wacho en gik machalo kaka yiero gi onego bedie syllabus marwa kata mana university. Yes. Nikech adieri gima jogi endi nigo motegno en ni commissioners gidhi biro gi different fields to nyaka gibed oriented kendo gibed inducted ma gibed turned into electoral officers. Nyaka puonjgi malugi ma gibed ni gichalo a returning officer ma weche mag yiero gi ging'eya at their fingertips. Ma kata bed to time tin. Omiyo inyalo bedo ni in advocate, yes, inyalo bedo ni in professor. To election ni en opogore matin. En gima
tini ji anya kwano very few people mong'e kaka neno koro tinde wadire kamane. Okay. Nimar en gima odwaro a lot of reading, a lot of comparison studies ma onego bed ni kenyalo timo. Mano penjo maber kabisa. Erokamano ahinya. Yes. Maka juma oyawore, gima aneno ni chenro mar manyo IEBC cha selfishness in this nation ochopo e peak. Iyudo ka ng'ato kaka Charles Nyachae mane wuon oweyo kod fleet mar companies otaji nyaka nyinge kembe ma itudo kode ma pod biro kod papers dwaro tich to jokanea mathoth bende gi lony certificate margi gather dust e ot chairman gi tok de giwene jomoko bende oteme hapgi ni ng'ama oseyudo ema pod menyo podi. Maka juma oyawore mosna ratego piny na mokwongo en ya commission representation in terms of youth people able differently kod jena chalga nade moso for educated youth in terms of experience. Machielo kaindi Kenyan elections should be staggered. Itimo pogore county elections dhero bedo gi national elections. Paroni nyocha paroni ndalo moko noselieke takere notho gi kanye. Mar adek, why don't they consider every identification card holder to vote? Just use registration of persons list to hold elections. Elijah Odek from Nyalenda, Kisumu County. Ni ere tiende ng'ato kan gi kipande onego miye thuolo mondo go kura onge tini chak ndikri kendo. Nikech nondi sirikal nigo. Gi lony masani. Penjo magi mayinya ma jaduong' Elijah Odek kan Nyalenda penjo ka. Chagi penjo mokwongo. Selfishness mara Lazaro Kanyambo ywak. Lazaro Kanyambo gimo ka ng'eni jokanegi gibi no apply ng'ech mano koro ng'etek kijaneno koywago jokanegi to koponi jokanegi no apply to adieri no onego mene imiyo gi chance gima neno ka timore adieri victim onego wachi en gima late ni selection panel dhi mbele gi yiero commission nitiere yudo ni nitiere ng'anyo mo olose nyaka billboards. Yes, ng'anyo tiba dhi nyime. Madhi nele. Mano gima bende agoimo ni the selection panel ng'e kabisa nikech acceptance is very important on the chair. Okay. Okonego bende kamano. Okonego bende ng'ama piny ng'udho oko. Ayanga kamano en gimoro ma onego again onego kaw that into consideration. Okay. Kawang'iyo on the youth representation of the IBC, abong'isi ni IBC nigi quite a number. Directorates ko nitiere jok ma ose grew through the ranks. Ma yudhe tadieri nitiere kidhi secretariat nitiere yudhe ma kolemo kama to ageno ni kata manei membership ma commission ni kata chair gibro mana miyo ng'at mo matin ma nigi still to steer forward. Neno samoro gi ng'ao they've raised the bar too high ne yudhe mekwa capping on age. Yes. Gi qualifications mamoko masa ne jogo keto oinga moro mamiyo ng'ama kijana pod neno ni pod abor gi gino. Manta dieri but king'iyo nitiere kijene ma bende osebedo IBC kanyo matinda neno ka kendo osemur gi ma giromo bedo kata mana membership kata chair. Okay. They are leading in the directorates. Make mana kanyo wakili wabro duogo iri banki ni mano kende en sadek maro kinyi makaone nyakoro mgojwang aput ma manyo jako mar IBC dhi nyime kod chenro mar dayo dho ma joma ne oro kwayo margi. Iwinjo kanyo ni ji 11 no bedo shortlisted kendo kawuono wane ng'at mar 4 ma bende sani kod dayo dhoge nyakoro mgojwang iluonge ni Erastus Edung Ethelon Turkana County notiyo kaka county attorney e county ma Turkana nyakoro mgojwang kitimana ka. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyawre nyakwara Mogajwang kendo machiegni. Chenro mar manyo jakom duol mar IEBC odonjo odiechienge mar ariyo kawuono kagie sani Erastus Edung Ethekon ema hidayo dhoge motelo ne biro dayo dho jachung' kata jochung' mamoko mabende nodier ne lemono kamoting'o Francis Kaikai Kisinga machon ne en karan mar County Assembly ma Nairobi, Jacob Ngwele
gi Joy Masinde mabende gie sani en jakom mar board mar Kenya Power. Chenro ni koro geto Chuogo kweth ma koro biro chung'ne yiero maduong' ma higa 2027. Duol mar IEBC osebedo maonge kod commissioners nyaka ne jakom machon Wafula Chebukati mosenindo gi commissioners Abdi Gulie gi Boya Molu ne dhi e yweyo. At your disposal, at the disposal of Kenyans, to make sure that we improve our electoral processes in this country. Thank you. Thank you, Mr. Ethekon. Just as a follow-up, could you give this panel a scenario whereby your leadership skills have been tried and tested in your past career experiences and exposure? Thank you, Madam Chair. I think as we grow professionally and as we work through the various institutions. Mano kanyo achiel kuom jogo mano dier ne lemo mar bedo jakom duol mar IEBC ka koro idayo dhoge gi lak sechegi. Weche moko nyakoro mogi en ni achiji adek ma bende ne omake tudo kod nek mar mane en maneje kambi chukdar mar Wells Fargo Willy Sayeko dwe mar 10 higa mokalo nyo dhi e doho odiochieng' manyoro. Victor Ouma Okoth, Duncan Ochieng' gi Samuel Onyango nyochopo e nyim jang'ad bura doho mamalo ma Siaya David Kemei. Achijego duto nyo dagi ketho ma itudo gigo no e wi mano koro nyo gikwayo kokalo kuom kinde meggi mondo mi koro wegi thuolo gi bond. Kata kamano jang'ad buche doho no nyo dagi kwayo no kendo koro nyo golo chik mondo mi koro med dino na achijego e od ang'ech seche mabende podi winjo bura no bende chiki chieng' tarik 26 gi 27 mar dwe mar 5 higani. Doho no bende koro nogolo chik mondo mi koro achich mar 2 manyinge Duncan Ochieng' ma osebede od ang'ech ma Siaya GK Prison gol kendo koro ter nyaka kod Yaga Maximum Prison Madre County ma Kisumu. E wi kwayo mar bond mar achich mar 3 jang'ad buche Kimei nowacho ni obiro golo ng'eto kaponi koro ibiro yie mar miye bond katoyo. Ringre mar Ayeko ne oyudi e yawo moro mathantanya gweng' ma Nyamni ni Amadre Gemiala Sub County e county ma Siaya bang' kane owachi ni olal kuom thuolo mar ndalo 3 mokalo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Komachielo e kaunti ma Siaya ni nonro mane otim higa mokalo yango ni kuon atamalo 57 mag jok mane oyud kod tuo mar kahera e kaunti no ne gin joma chuo ma oyangi ni obiro kolure gi nyawo ma joma chuo ni godo e dhi manyo chenro mag thieth. Jojamolo giler mathoth wachni kawuok e kaunti ma Siaya. Mochung'ne weche mag TB e kaunti ma Siaya Mikayi Mary Wambura wacho ni nonro mane otim higa mokalo nofwenyo ni kuon atamalo 57 mag jogo manopim moyudi gi tuo mar TB ne gin jok machuo. In 2024, Siaya County diagnosed 3,005 TB clients. Out of this, we had 380 who are children. This is 12.9%. 57% of that number, that is 1,698 were males. So it means only 43% were females. Kakuon atamalo 55 mag jogo manowito ngimagi koluwore gi tuo mar TB e higano bende ne gin jogo machuo, gino ma otudo gi nyawo ma jok machuo ni godo e dhi manyo yore mag thieth. 185, that is 6% of the clients who were diagnosed succumbed to TB. So it means we had a 6% death rate. This is quite high. The allowable loss that is expected is less than 5%. So under the total number who died, majority were men at 55%. So men, they get more TB. They again die more than females because these are the people who have poor health-seeking behavior. Weche ma otiel gi coordinator mochung'ne weche mag lab e county ma Siaya Douglas Okoto. It's like the male gender bear this burden. And why? They fear coming to the hospitals. See, that is the truth. They are again the type of the individuals who will equally contribute to high deaths because of late diagnosis. So I'm appealing unto all our men. Let us frequent the hospital as much as possible. Because in our various houses, all the gender stays in the same ward, same house. And then TB is an airborne disease.
Ne giwacho wechegi kinde nyasi manobagi mar hingo odiechieng' TB e piny mangima ka Director mar weche thieth e kaunti ma Siaya Dr. Kennedy Orwenjo to tielo mana ber dhi e pim kaka yor konyo e kedo gi tuo mar TB. I just want to urge our people. Mary was here and she talked about our percentages on the cure rate and our percentages on screening. We can only eradicate TB if we screen. Screen and do active case finding. Identify. There's no way you will tell me that you will eradicate TB and you do not know that you have it, you do not screen, and you do not identify it. Because it's only when it is identified is when it can be treated, because TB in a tiba, sindio? So anybody who is exhibiting these particular signs and symptoms, let them screen. Neredi Ramogi, County Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jotend arita e kaunti Mombasa ojiwo rowere mondo mi koro donje kuonde tiegruok tije mag lwedo midendo ni TVETs mar duoko chien midhiero mar nok mag tije magisebedo ka giywago. Magi ne giwacho sechegi mabende moko kuom rowere e kaunti Mombasa koni thothgi donjore timbe mag njore koluwore gi wach nok mag tije. Kowuok e kaunti Mombasa, jofwambo marwa George Oko gi ler mathoth ewi wachne. Wanajua wanauza madrugs, wanajua wanaleta madrugs, lakini sisi vijana wengine kama sisi watumiaji, before tutumie tushikwe. Kule zilikotoka zimetoka wapi? Mano Twalib Juma ma en achiel kuom rowere e likoni Mombasa kadwani obila orakre gi joloko hand yedhe mamero ji mokoni thoth rowere sani odonjore nikech nok mag tije. Lawama sisi wametuletea twatumia, lakini leo hii mimi nikijeshikwa na bangi hapa na ambwani tueshi maji safi nikifika ni 10,000, 30,000, mamangu watu 30,000. Alileta bangi wajulikana kila siku anatoa ushuru. Kata kamano, komanda mar obila kadhodhe na mchumbi Alinuno mane obagoro mogirowere e likoni ne okoni thuolo mag tije to nitiere mak mana ne jogo mosetiegore ka bende ojiwo gi mondo gidonje kuonde tiego tije mag lwedo midendo ni TVETs. Ukienda TVET fee yako yote imelipwa. Kama ni mambo affordable housing, tunataka mawacha plumbering, wiring, masonry. Where do you acquire those skills? It is TVET. Serikali inakulipia bure. In addition to that, unapewa pocket money juu. Wewe kazi yako ni kwenda kusoma, hata mzazi hana responsibility. Opportunities are there, my sons and daughters. We don't need to spoil yourself in issue of involved in crime na vidole na kutolewa na kujaribu maisha yako mbole. Wach mabende ne osir lwedo gi County Commissioner Mombasa Mohamed Nur. Lakini huwezi pata kazi kama hujui mambo ya welding, hujui mambo ya painting, ile skill necessary, hata driver. So lazima tutafute mbinu ya haraka kusaidia watu hapa. Hiyo economic zone ikikuja ndio tunataka watu wetu watoke kwa crime waweze kuchukua hizi nafasi. Esechego gogo, Senator Mogwel Mombasa Miraj Abdullahi ne bende ojiwo tend county ma Mombasa mondo mi obed ka pedho lela thuolo mag tije magin godo. Ni afadhali tujue watu wameandikwa 5 ni kina nani kuliko iwe siri tufanye kuona watu tayari wanafanya kazi. Kile tunachoomba ni uwazi na uadilifu. Kila atakayetuma maombi yake kulingana na kiwango tutakachopawa, kuwe na uadilifu bila infiltration ya wanasiasa. Francis Toya, Angeluk Governor e County ma Mombasa. Kama taifa tusipoangalia swala la vijana kwa haraka, taifa hili litakuwa kwa shida. Tusipoangalia swala la vijana kwa haraka, taifa litakuwa kwa shida kubwa sana. Neredi Ramogi e County ma Mombasa, and George Aoko. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weg nyamburko matingo jowuoth e kaunti ma Migori oyie ni koro gibiro chulo osuru ne piny owacho mar kaunti ma Migori bang' ka nyogi biro gi twak gi gavana ma kaunti no Dr. Ochilo Ayako, kama Dr. Ayako nyosingo mar biro tieko chandruoge duto mosebedo kokwako sekta mar matatu. George Juma giler mathoth e wachne kowuok e kaunti ma Migori. Romo no mano biro kinjore matatu kaachiel kod gavana ma Migori. Roma bende obiro banjore matatu buogo weyo osuru ka ochakore tarik 24 mar dweni e kama winjruok ne obedo e kind kweth ariyogi, kendo jiri matatu ne ojedhi nyime kod golo osuru. Churu nyok kwa chul chakre sani gik manyo thagowa waseloso. Ushuru ndio tegemeo letu. Wadhi chule chakre sani kenda ng'enu winjo wa kamora mora matatu operators. Tend matatu irandika ne ochwalo ywakgi mok tin 5 ne gavana ma Migori Ochilo Ayako. Ywak ma oting'o tieko pi mapong'e kuondego mag chung'o nyamburko kata stand kaachiel kod keto ler e kuondego. Yore gi gavana ni odhi tiyo ne jopiny maber, kendo jo bus park idhi ger bus park, kendo pi manyo ni e bus park manyo hinyowa
dhi rumo. Wago erokamano kendo gavana owacho ni biro romo kodwa mamiwa pesa mag loans mag empowerment. Weche mag juok kata mag receipt wabiro loso ke owacho ni biro formo team madhi loso no kaka geche nyalo ngado receipt mwaket gi iluongo ni sticker magari ko gari ngado sticker for 1 month. We watch obstruction gari mora mora machunge along the highway, you will go in for that. Maradek geche duto te nyaka park in the bus park mako yudi hoko tidhi neno gi wanyo. Bang' bedo kod twak mane okawo kinde mar seche ariyo, gavana ma Migori Ochilo Ayako kod jotend jomatatu ne ochopo e winjruok kaka idhi ket tim ywak maggi. An gi isu matin gi gavana marwa e weche man chandowa. To kwa wuoyo kawuono gavana wuoyo kodwa maber kendo nyiswa ni tatiso mawando weche mwango te oseyie odhi loso ka gik mande to weche wa mwawacho oselosonwa te. Barabara ma kababu nyaka pinyo yie gavana marwa wacho ni dhi lose kendo dhi lose mogoye maram maber. Koro wakwayo jowa ma jomatatu te ni isu mano wango waseloso kaka jotendu watiuru kama kawaida kantie wach machielo bomba ka e weche machando gi kendo giketo gi andike mwawacho ka mosechando gi ahinya en ni tudruok pok obedo maber e kindgi gi ofis mar gavana. Wawinjore ni tudruok no dhi bedo maber. Gik ma gikwayo te en ratich gi mondo gikwa kendo kaka sirikal we kind kawuono gi wuok tich mabiro waloso chenro maber mar kaka wadhi tieko gik machando gi mano kete andike go te. Koro wawinjore ni wati kanyakla, wawuoth kanyakla, wati ne jo Migori County maber. Jakom ma jomatatu e kaunti ma Migori Henry Ogombe ne wacho ni koro gidhi nyime kod golo osuru ne piny owacho mar kaunti ma Migori. Kendo wawinjore ni kochakre sama wa aikani jomatatu te chulo oshuru e Migori County. Oshuru nyaka wachul nikech sirikal ok inyal ran ka oshuru onge. Koro walando ne joge wan kochakre sani wachulo oshuru. Weche ma wan go Keancha, Sori, Rongo, Migori, Karungu, gigo dhi nyime kendo osegolo timne madhi kuondego madhi hakikisha ni gimoro amora mwawacho odhi sawa. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jawinjo mane giko mar weche manyien kane gin mago ma otuche kor gwenge watudre ka oromo saa 7 ni weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Kaka japur mar bando, be buya chandi ye puothi, kikiwe lum kod buya kethni cham mabiro moni yudo keyo mobuk. Wakelo ni Kolopa 300 OD kowuok Osho Chemical Industries Limited. Man kwiri matieko buya to weyo puothi kaler ka cham pichni. Kaitiyo kode dichiel kende, Kolopa 300 OD biro tieko buya duto machandi e puodho kendo biro weyo ka bando magi dongo maber nikech gibiro yudo chiemo kata gigo madwarore ne dongo margi e yo makare. Yud Kolopa 300 OD kawuono kowuok Agrovet mantie machiegni kodi. Kolopa 300 OD tieko buya duto e puodho mondo iyud keyo mabup. Ne mathoth, ywa tol nono maonge chudo e namba mar 0800724211. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Radio Ramogi Radio Ramogi Radio Ramogi
Ramogi FM. Ngolo mayom kendo mami puonj mana kar bedo. Pokaneni Yesu kinywango ngimana. Ma Jemima Owiti. Ma an Morina Ward. An Pauline David. An Morris Cerulo. Awinjo kenda hero 107.1 Ramogi FM. Dag ngolo manyien. We have counties and many people have invested in vernacular radio stations. Even in Turkana, we have a number of them, Joka FM and all this. So this, as a commission, we work with these vernacular radio stations to reach out to those people who have not gone to school and who can understand the local language, so that then we can disseminate the information and voter education around that. Then during polling, you know, some of the factors that drive the low voter turnout in these areas, you find in some of these areas in northern Kenya, these are drought, for example, during an election. People would rather concentrate on looking for the basic survival than go and vote, because that's a luxury to them. Areas where there is insecurity. Because of insecurity, people fear to go and vote. And in some cases, I'm told, Chair, with your permission, in some cases we are told, in some regions. Vincent Otieno onya kacho ywa kanyo kod weche manyien lak sadek mar okinyi ma kawuono oluwo siasa mar piny Kenya ka gi wach mar goyo kogno joma nyocha oro kwayo mar manyo lemo mar kom mar IEBC ma wechegi koro pod chendo tinende Nyakwar Mgajwang'. Nitiere penjo moro kama ng'ato penja kani, how independent is our electoral body? En mana independent gi nyinge kende koso? Victor, wach mar independence constitutional bodies gi osebedo wach mar arieny from 2010. Katiba chapter 15 golo the independent officers. Yes. And the Independent Commission, constitutional officers are independent, independent officers. But gino osebedo wach for a long time. Nito, how independent is independent? Gima chando IBC kabisa and the fund. The moment my treasury pod IBC depend, our electoral commission pod depend on the treasury. Niye manyaka megi pesa. Nikech the act goro gimilungo ni elections fund. Monego bene bedo run managed by the IBC, the commission fund. To ok mege kaka dwarore. Nyalo paro kata sane. Continuous voter registration. Yes. Ok nyal dhi mbele nikech. To ingeni voter suppression work from the executive through tuono jogi gik monego bene timore. Okay. Koro independence ni gimose konyo wa independence ni Victor en court. Okay. The court has been very strong mondo kony restore the dependency of these constitutional commissions. Okay. And it's an factor ma yale tek onge kaka ngato nyalo wacho ni I'm independent. Ngama mi pesa oginya kalo ete. Ngama yes, nyalo neno kata gima timore gi judiciary sana. Nikech judiciary kano temo golo wigi. Yes. Bunge mano kogora kodgi. Mokwongo nyaka slash budget maru. Nyaka negi ni nyalo paro Maraga. Yes. No wuok mo wacho ni ituona pesa nikech magi ma. But gima timore ne the Chief Justice Koome had to go to the State House mondo bed piny gi president one on one. To ngene mano e gik ma corrode the independence. Kono independence of our constitutional officers en gimoro ma ngene nitiere institutional independence, Victor, gi individual independence. Institutional independence tek yudo. Inyalo bedo the chair mi bed independent. But if the institution with the structure and the management of the institution or any independent, mari independence in yok binenore. Yes. Okili samoro wacho gik moko mabende me obedo gi penjo mang'eny anye chunywa. Nito bende kare yiero gi jidhi mana a formality. Yiero will never be a formality. Kendo ananyalo kwayo oganda wa mondo wuog oko mondo okaw kura ka seche mochopo kendo go kura. Okay. Wabro tema nyaka chieng' moro. The will of the people, the sovereignty of the people nyaka nere. Okay. Mano gima nyaka timre. Okay. Yes.
Wuod Juma Pejna jalony to bende nitiere age limit mar bedo chairman mar IBC. An niko dida the ilong ni ongenge the barbed wire from Wuod Asembo mahaya kante Frankfurt, Germany. Okay. Nitiere age limit mar bedo chair mar IBC. Okay. Ne the qualification nyaka bedi ni na inyalo bedo the Supreme Court judge. Supreme Court judge ma Kenya okinyal bedo ka in above 70 years. But membership to onge limit. Membership tinyalo bedo at any age, but they have capped the chairmanship to 70 years mar Supreme Court judge. Yes. Broka usimbe moko matin ka mondo we thuolo ngeni weche ngeny kawuono. Yes. Mondo Hello. Hello, good. Oyaore. Oyaore na smoking. Okaw mos Pascal. Pascal Oranga to joka ma. Yes. Kuonde ma pok otime yiero gi eki. Mamoko gin constituencies to moko gin ward. Kowacho ni ang'o, jogo managers mag CDF ma kuonde go. Sama pes biro ni constituencies moko, bo pes gi biro kata somo mag nyithindo ma kuonde go eko. Chiko wacho ana ko sai na ni koro gin biri to nyaka fin tin biro to mari ka wuke laini. Yes. Kenya ka indi mana kwa watu mari independence na ngo watu ni nyaka bena ko shudi yenu. Ana no ka do lo bi sam tungedire. Koro kai de ko so wari da jaka chire su bugi chi wa no ma chire be na shudi yenu ma chire nan tani independence ke yo ngeni gi ko ka ne kero ka gi se huyo. Na to yiro ka ba wa chi mo ko ni na mara so ni na to ni na ma chunga chunga tu tete fakolo. Kare. Okay. Chakimano. Pascal Oranga upenjo mar by election vis-a-vis CDF managers gi. Gima duong' en ni kuonde ma pok by election otimore gi Victor inyruok to gi inyore. Ma seche moko abedo piny mos ma reflect back ni to their representation rights CDF bursaries mag nyithindo gi itimo nang'o. En gima lit kendo en gima lit kabisa. Okay. Ma seche moko abedo piny mos ng'eni 2022 ne wadhi e court kabisa mondo wagore gi Madam Gladys Wanga e by election. Seche moko regret Victor ni to court they wait election ma Homa Bay County kaka ne wadwaro. Victor, koro imagine ni igni ariyo gi deni sani waonge governor. Para kuonde moko machalo kaka kuonde ma governors nobedo challenged gi dene by election luongi sani de kuro account obedo maonge these services. En gimoro ma awuoro momiyo bet lit na koponi yiero ka yiero wadwa bedo ni wayiero commissioners manyien. En gima lit kabisa na nang'eyo ni I feel ni CDF kuonde go pesa go to sirikal tok nyal golo pesa golo funds follow responsibility. Ok ginyal golo pesa ka onge ng'ama gidi manage those funds. But one fund managers king'io the current yes. NGCDF Act. Yes, one fund managers to king'io the structure of that act. A member of parliament has got a very big role. Okay. But there's a way on which the fund managers can be managed through the speaker office. Mangeni pesa moko to them for the development purposes of those constituencies. Okay. Yes. The KCDF benegi board mare. Yes. Okay. Okay. Independence maga judolo to sani koro sok wange kabisa Victor. Aneno ka gitu koro ananyalo wacho mane wigi makuot. To ing'eni ng'ama wiye kuot tije tek. Gito gima neno kuom gi en wich kuote momako gi. Ma wageno ni gibro ng'iyo maber kendo gibro yudo ka weche go nyalo dhi kaka gidwaro. But an gadieri ni jodolo nego bed piny, they need to have a meeting of themselves. Mondo ging'eni to bende leadership osemigi IBC kaendi jodolo osebede for a long time. Kendo sate gibedo representation. Bende gisemiyo jo Kenya, for example, the commissioners ma jo Kenya dwaro. Yes. Nikech kata sani wan gi representative mar Interreligious Council of Kenya. Correct. Gibedo sate makata mana ma last election cha jodolo e mana spearhead. Okay. Omiyo gito ang'e maber ni tong wang gito soki ma wich kuoto mako gi. Okay. Yes. Erokamano. Yes. Maramogi? Yes, hello Ramogi. Oyaore machiegni? Oyaore machiegni? Abuja jamtomba ni Kisumu. Abuja kani Kisumu machiegni? Nya jalon mara chiel chando chakae
Yudo ka chairman mar IEBC. Yes. Monego bed ni ok ochopo chieng' yiero to tayo yiero yo moro makare. Bende nitiere chik moyiene kaka independent moyiene kik timo tijgi yo moro makare maonge ng'at moro ma odonjore kata en kaka chairman bende oonge gi luoro moro amora mondo ni ochung' e adieri mondo ratich jago kura cha oyud kaka ne winjore. Koro so gini endi gin gionge chik, gin sama oketgi kanyo to nitiere ng'ama biro gi ma gima wachonegi ema gitimo. Kang'eyo yiero mosebedo kotimore IEBC to ayudo ka ratich kaka jago kura ok ayudo yo moro makare. Gino chanda kabisa. Okay. Adwok mano kanyo haiti penj chaki riu gi penjo ni. Apenjo wakili kamane chik ne oyango ayanga ni commissioners oyier abirio, then from the commissioners yod chairman through another means like election by the commissioners themselves mondo kik chairman obed gi teko mathoth moloyo. James Kawuok Awendo nene kamano. Pani winjo penjo ne no. Aito Felix Oyombe Udgi Masumbi wacho kanyo ni awinji maber ahinya. Maka Juma pojgi pak ne wakili Bon Makolwal kuom fuono weche matimore ka. Chairman bende nyalo bedo imported in some cases nikech madala wage waolgo ma wuoro ndie kawuok Nyarwanda wayudo kata mana foreigner moro. Gima paro penjo kaendi. Then itiere penjo moro kaendi mane ng'ato nopenjo kapok odhi yweyo cha. Mano penjo kani staggering of elections. Ni yiero mag joma nie county obed ma opogore gi yiero mantie joma mantie national government kacha. Then wach mar yiene ng'ata kata man go pande mondo ogogo kura nikech onge tiende. Wach mar representation to ne seduoko. Tulo mari wakili. Wachak gi wach mar opande. Mano e kuma election governance wadhiye. Mondo bedi ni everything is centralized. Gik machinyalo paro chon ne wan nyaka gi voters card. No waweyo the voters card, wadhi gi acknowledgement slip. Nyoche koro onge acknowledgement slip. Sani koro ne kidhi kacha to ibedo identify biometrically. Aparo ni kuno emo wadhiye. Mane momiyo ineno ka an ok adwar gimoro ne gidwa abandon the register. Ging'ia yo ma wanyalo timo godo voting pinje molony. Pinje molony Victor ingeni gaga kura ne to sime ose yudo message ni thank you for voting. Pinje molony oseng'ia ni ng'ane to se vote menena everything is electronic. Gimoro mora kitimo through technology to gik makama gibro timaro. Omiyo an gadieri ni ID card gi endi to bro chopo kama will abandon them and manani pod wawuotho. The democracy en wuoth ma pod wadhiye. Staggering of election osebedo a proposal ma kineno one of the acts mantiere before Supreme Court and the constitutional amendment ne gidwaro ni mondo the Senate oyier mopogore. Mane nitiere nadiko. But gimonego be ning'iye en ni our political structure. Victor ingeni presidential system tek kabisa. Gima notimore kodwa en ni akia gimomiyo no copy the presidential system. Presidential system ni ene otek maloyo parliamentary. An mane momiyo ineno ka Raila Odinga ne dwaro parliamentary. Parliamentary enhance democracy. Parliamentary keto chama bedo motegno. But presidential election system mawan gone ene mokwongo nyaka bedo mana gi two strong political parties and two strong presidential candidates. Mane mineno ka America biro ga mana gi two strong presidential candidates. Marwane emomiyo kata mana sane farazi ni mbili gidhi biro mana two people mane ma presidential dwaro modong gin gi joma koji wuoth koji mane makanye mwadhi bedo gi minority and majority. Onge kimoro onge third force asenyiso ga ofisip na miluongo ni Willis Otieno nyocha en kana winje motegno kabisa. Siasa ma Kenya ka presidential onge ga third force ena ni either in sani kosa year teams gin manareyo chungwa gi omabanana onge ga the third party. Omiyo enemy neno ko chadwa staggering ni nikech kata kichako stagger presidential it will be very difficult. And I know then the cost of elections kato gimang'eni gi luoro en
keto the country bedo in election mood throughout the 5-year cycle. Nikech maybe kusecha gi county elections. Yes. Ni yero MCA. Yes. Woman rep. Gi governor. Yes. Nyalo influence outcome of the national elections. The national elections. So ineno kaka sani endi the IBC alemo negi kabisa. Ne kenda ngeni jo opposition gi bilemo. Ne wanyalo bedo gi ngeni wan gi 17 by election places. Yes. Ne inyal tim gi on the same date. Angeni nitiere this legal argument between the rate bege nyalo conduct but angeni mano gibro timo. Ma koponi wabedo gi 17 by election on the same day. Mane ngeni mini election. Chalore mana gi election mona bedo go 1966. Mani luongo ni small general election. Ka history ma waparo our history. Ngato no penjo about the independency mar the chair in any institutions gima konyo kabisa Victor. And our constitution no are very strong institutions. Ma Kenya paro ne yes one gi Supreme Court. Kenya kindly we have an history. Ni wasenale for the presidential election. And mane mangi said the fidelity to the law. Omiyo kata ben manane independence ma kok ginya be independent. To chieng moro the Supreme Court bro nullify kata man election twice. And man go gik ma osebedo ka timore. Ngato bendo penjo ne the commission bedo 7 to gi the law under article 88 and 89 wacho ni the chair opogore gi members. The specific purpose mamano and the function mar the chair opogore kata qualification mar chair bendo opogore gi members. Omiyo en nyaka yera mopogore kaka members. Angi wach kanyo nitiere wach ni no bedo raise the Supreme Court. Yes. Yiero manotim 2022 cha. Ne in absence of the chair. Who becomes the national returning officer of the presidential election? And what qualifications must she or he have? Nikech jakom mar IBC wanyalo yiere kawuono. Yes. To kapoko chiu lendo mar ng'ama dhi bedo president manyien 2027 to samoro tuo goe obedo incapacitated okonyal ng'ama dhi kawo ting' mar somo duokono ng'ama dhi assume tije by law en ng'a Victor Gini nikech king'iyo set mar Cherera 4 vice chair Cherera Cherera herself no gi background mar bedo an advocate of the High Court. No can qualify to be a chair. Yes. Gino se bedo issue for a long time. Ma inyalo paro Maina kane en vice chair mar Chebukati. Kane wadhi election ma 2017. Jo Jubilee no kelo some amendments. Mano bedo later on no bedo rendered unconstitutional. Mane gi temo wacho ni the vice chair nyalo bedo the chair kopo ni the chair obedo incapacitated. To court no wacho ni unless ni en gi qualifications mag the chair. Omiyo mano gima osebedo yuarruok kabisa makata sane makata election mokalo ni onge ng'ama ne qualified. Members ka onge ng'ama ne qualified to be the chair of the commission. Omiyo mano be gima I hope ni by default onego benegi be ni achiel kuom jok magiyiero kaka members ka can easily take to act. Nikech gima osebedo ka chando chunyi enene if not to be the chair but to act at the chair. For you to act in a position nyaka bed ni requisite qualifications ka nyaka bed machal gi chair. Nikech Koni Maina mi wacho cha ok maina kiai Koni Maina embe nena na ng'ama ne gilony mopogore gi weche mag chike. Exactly. Cherera be the same. The thing is ni onge chieng mora mora ma the deputy president nyaka be the same qualification of the president. And mane gi mingine no katimre. Kata mane primary school kata the deputy headmaster gi headmaster nyaka gi bedi ni deputy nene nyalo bende japuonj ok nyal kawo apparent to bedo deputy nikech apparent ok nyal. Yes. Kono mano gima ngene osebedo ka chandre. And sorry. Ngato no penjo kani to can we import? Wagoko. Victor Geri Kenya kandi osebedo gi the chief justice.
was a foreigner. And gima duong mane katiba wani okelo is the allegiance. Nyaki bedni you have the allegiance, and mano miyo katiba manage dual citizenship. To Kenya bedo judge mar Kenya ka. Nyaki bedni na Kenyan ma give the allegiance. Allegiance en yo Kenyalo uso wa kako ganda ne juthuru kumiae. Ikwongori ne pinyu kami ae kede oko kiduogo Kenya en iwewe ni Mkenya. Okunya buko reka wuo ma itemo wach ni Canada miguna or kada mana kwayo mare mar bedo kata mana chia mar IBC nikech neno ka ochupera ng'enye no. Yes, ne ok nyalre dual citizenship. Okinyal bedo the Supreme Court judge ka ina dual makiny wanya chiew to wayudo ni dithuru. Waonge the to kill wadwani moniswe wa the president. Wach mara mogik wakili. Ano wach mara mogik an gi weche ariyo Victor. Wach na mokwongo en ni akwayo the committee ma Makanda mosiepna moting'o Linda to tingo Kituku to tingo Adams Olo. Ni kagi yie chunygi mahie. To gi minwa jo Kenya a commission ma jo Kenya o accept. Acceptance Victor is acceptance ema kelo trust. Ema kelo kata koponi koro gilando yiero to jo Kenya yie godo. Gichagi ng'inwa commission manyalo depict and portray independence and autonomy. Mane gima jo Kenya ini no penjo te ma jo Kenya pinyo ka independence. With trust issues. Ben ngama de hero se nyalo gone simu kaka ne waneno yiero tuche. Ineno paro the chair, yes, let us soul rest in peace. The chair must be to demonstrate ni a chair of the commission and mana Kivyutu manager kata mtino kajua ngini no luore kata orengo gini kane udhire to ket no nyalo duoki kako ero omiyo wadwaro ng'ama bende nyalo koni yes this is the president calling me and he has to wait. I'm still dealing with election issues. Ng'ama nigi the spine manyalo lead kolowae shida mineno wantire goka. Kendo gima duong kendo mogik gingi the service delivery. Do a very thorough background checks ne jok magidwa yiero kagi on service delivery. And mane makelo wacho ni kagi nyalo nuango yo magi nyalo nuango godo institutional memory from the commission mondo giyiere kata mana achiel kuom jomose serve commission maber mondo beda member of this dhir jail gimiluongo ni this fight between the commissioners and the secretariat. Imagine kagi buko nene kelo outsiders te yet secretariat ka nitiere around 17 people mobedo qualified mondo bedi, it will be sad. And mogik enene yena monda akwa ne Nyasaye yiero maber ne jo osiepena mana neno nyingi gi list no abo chako gi Crispin Owiye agombo ni Nyasaye ka chieng' mondo dhie interview Nyasaye otelne Orego advocate Orego bende nyinge ne ka the attorney general Duncan Ojwang be as a member, yes. Mago jok ma nyithindwa gin osiepena anang'eyo na maber ni Orego setai for example Owiye has a very serious institutional memory and direct legal affairs and gadieri ni osetemo nuneno interview mare mar judge it was very above board. Orego setemo maber tayo kaka county attorney ma Homa Bay and Gladys Wanga agombo ne gini Kenya sawie to mondo dwachgi gilem gima gidwaro tayo this important commission otemre. Otherwise Victor goiro kamano ne nyithindwa and amoso nyithindwa te ni marang'eyo ni pod wagombaka ka wadhi mbele. Erokamano. Yes. Mane mokelo giko mar twako kinyi makauno nyakwara Mgajwang beto yuare matin nikech weche manitie ka obro bedo ka watiri nyaka South Sea kama bende twak dhi nyime mar walo commissioners mag IBC ahinya tinende gikito mainogie mar manyo jakom mar IBC nyakwara Mgajwang ketimo naka. Nyakwara Mugi, in jalno madwarito familia mare e yo makare. Siri en mana chiel kende. Rit familia mari kod wendi kaiteo gi mogo mayom mar tedo kuon, chapat, mandas, keke kin mamoko. Mogo mar Joymax en mogo makuone mit putu. Raha Premium Kavagara en mogo marachar, ng'ine yot